Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome everyone to this virtual event that we are having today in remembrance of the fulfillment of a grand prophecy made by the promised Messiah, peace be upon him. This prophecy proves the truthfulness of not only the promised Messiah, alayhi salatu wasalam, but also his holy master, the Holy Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. The fulfillment of this prophecy was in the person of his son, also known as the promised reformer, Al-Mușleḥ, after which the day is named the Mușleḥ Day. We will start today's program with the recitation of the Holy Quran, and I request Adnan Janjua Sahab to kindly recite the verses of the Holy Quran. Jalsa, please start. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter 61, Surah As-Saf, verses 7 to 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جزاك الله. Jazakumullah ta'ala. Now we will have the French translation of these verses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vais maintenant vous présenter la traduction des versets 7 à 10 de la Sourate As-Saf, chapitre 61 du Saint-Coran. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et souvenez-vous quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, assurément je suis pour vous le messager d'Allah, accomplissant ce qui a été mentionné dans la Torah avant moi et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi. Son nom sera Ahmed. Et lorsqu'il vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: ceci est de la magie manifeste.
Mais qui peut être plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Allah ne guide pas le peuple qui agit injustement. Ils désirent éteindre la lumière d'Allah par le souffle de leur bouche, mais Allah rendra parfait sa lumière, même si les mécréants le haïssent. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de vérité, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si ceux qui attribuent des associants à Allah le haïssent. Jazakumullah. Jazakumullah ta'ala ahsan jaza, respected Imran Shadosa. Now we will have the English translation of these verses presented by Ashir Ahmed Sahib. Assalamu alaikum. I will now present the English translation of verses 7 to 10, chapter 61, As-Saf, rendered by Hazrat Mulvi Sher Ali Sahib. I seek refuge with Allah from Satan, the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. And remember when Jesus, son of Mary, said, O children of Israel, surely I am Allah's messenger unto you, fulfilling that which is before me of the Torah, and giving glad tidings of a messenger who will come after me. His name will be Ahmed. And when he came to them with clear proofs, they said, This is clear enchantment. But who could do greater wrong than one who forges the lie against Allah while he is called to Islam? Allah guides not the wrongdoing people. They desire to extinguish the light of Allah with the breath of their mouths, but Allah will perfect His light even if the disbelievers hate it. He it is who has sent His messenger with the guidance and the religion of truth, that He may cause it to prevail over all religions, even if those who associate partners with God hate it. Jazakumullah ta'ala ahsan jaza. Now we will have the Urdu translation of these verses of the Holy Quran. Imran Ahmed Khan sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Saf की आयत 7 تا 10 का उर्दू तर्जमा बयान फरमुदा हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला पेश है। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ धुतकारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। और याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, यकीनन मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, उसकी तस्दीक करते हुए आया हूँ जो तौरात में से मेरे सामने है, और एक अजीम रसूल की खुशखबरी देते हुए जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। बस जब वो खुले निशानों के साथ उनके पास आया तो उन्होंने कहा, ये तो एक खुला खुला जादू है। और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े, हालांकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा हो, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। वो चाहते हैं कि वो अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह हर हाल में अपना नूर पूरा करने वाला है, ख्वाह काफिर नापसंद करें। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वो उसे दुनिया के हर शोबे पर कुलियातर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिक बुरा मनाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। Jazakumullah ta'ala ahsan al jaza. Now we will hear a poem by Izaz Ahmad Sahab, which is written by the Holy Prophet Messiah alayhi salatu wassalam. And in this poem, Huzur mentions the prophecy of Mușleḥ al-Maut. Izaz Ahmad Sahab. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा मंजूम कलाम से चंद अशार। बशारत दी के एक बेटा है तेरा, बशारत दी के एक बेटा है तेरा, जो होगा एक दिन
سے اندھیرا دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی دل کی غذا دی فسبحان الذی اخذ فسبحان الذی اخذ العادی میری ہر بات کو تو نے جلا دی میری ہر روک بھی تو نے اٹھا دی میری ہر پیش گوئی خود بنا دی خود بنا ترا نسلاً بعیداً بھی دکھا دی جو دی ہے مجھ کو وہ کس کو عطا دی کس کو فسبحان الذی اخذ العادی فسبحان الذی اخذ العادی جزاک اللہ Jazakum Allah Ta'ala Ahsan al-Jaza. Now we will listen to the French translation of these couplets presented by respected Sajil Ahmed Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais maintenant présenter la traduction française du poème récité. Ce poème a été écrit par Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, le Messie promis, alayhi salatu wa salam. Tu m'as donné la bonne nouvelle que j'aurai un fils qui un jour sera mon bien-aimé. J'éloignerai de lui toute obscurité. Je montrerai comment il a transformé le monde. Quelle nouvelle! Tu as nourri mon cœur. Ça et c'est lui qui a humilié mes ennemis. Tu as conféré l'éclat à chacune de mes paroles. Tu as enlevé tout obstacle de mon chemin. Tu as toi-même accompli chacune de mes prophéties, incluant celle-ci. Tu verras ta lointaine progéniture qui d'autra profiter d'une telle générosité dont tu as fait preuve à mon égard. Saint est celui qui a humilié mes ennemis. Jazakallah. Jazakumullah ta'ala ahsan al-jaza. We will now listen to the English translation of these couplets presented by respected Qamar Sulaiman Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I now present the English translation of the poem just recited,
This poem was written by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Promised Messiah alayhi salatu wassalam. Thou give glad tidings that there is a son of yours who shall one day become a beloved of mine. I shall remove all darkness from that moon, and I shall show that he transformed the world. What tiding! Thou give nourishment for the heart. Holy is he who has confounded my foes. Thou give brilliance to each thing I said. Thou removed each obstacle in my path. Thou fulfilled each prophecy of mine by thyself, including this, that thou shalt see thy distant progeny. Who else gained such bounty that thou gave me? Holy is he who has confounded my foes. Jazakumullah ta'ala ahsan al-jaza. Jazakumullah ta'ala ahsan al-jaza. For the English translation, we will now listen to the actual wordings of this great prophecy that we are talking about today, as we traditionally do. And this full text of the prophecy, Mușleḥ Maud, Radhiyallahu Ta'ala Anhu, was in Urdu originally. So the original prophecy will be presented, and then we will present the French and English translation. The Urdu text will be presented by respected Abid Mahmood Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेश गोई हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ उसके मुवाफ़िक जो तूने मुझसे मांगा। सो मैंने तेरी तज़र्रुआत को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बापाया कबूलियत जगह दी, और तेरे सफ़र को जो होशियारपुर और लुधियाना का सफ़र है तेरे लिए मुबारक कर दिया। सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया जाता है, फ़ज़ल और एहसान का निशान तुझे अता होता है, और फ़तह और ज़फ़र की कलीद तुझे मिलती है। ए मुज़फ़्फ़र, तुझ पर सलाम। खुदा ने ये कहा ता वो जो ज़िंदगी के ख्वाह हैं मौत के पंजे से निजात पावें, और वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं बाहर आवें, और ता दीन इस्लाम का शर्फ़ और कलामुल्लाह का मर्तबा लोगों पर ज़ाहिर हो, और ता हक़ अपनी तमाम बरकतों के साथ आ जाए और बातिल अपनी तमाम नहूसतों के साथ भाग जाए, और ता लोग समझें कि मैं कादिर हूँ और जो चाहता हूँ सो करता हूँ, और ता वो यकीन लाएं कि मैं तेरे साथ हूँ, और ता उन्हें जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते और खुदा के दीन और उसकी किताब और उसके पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार और तकज़ीब की निगाह से देखते हैं, एक खुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह ज़ाहिर हो जाए। सो तुझे बिशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की ग़ुलाम लड़का तुझे मिलेगा। वो लड़का तेरे ही तुख्म से तेरी ही ज़ुर्रियत व नस्ल होगा। खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है। उसका नाम अमानुअल और बशीर भी है। उसको मुक़द्दस रूह दी गई है, और वो रिज से पाक है, और वो नूरुल्लाह है। मुबारक वो जो आसमान से आता है, उसके साथ फ़ज़ल है जो उसके आने के साथ आएगा। वो साहिब शकोह और अज़मत और दौलत होगा। वो दुनिया में आएगा और अपने मसीही नफ्स और रूहुल हक़ की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ़ करेगा। वो कलमतुल्लाह है, क्योंकि खुदा की रहमत और गयूरी ने उसे कलमा तमजीद से भेजा है। वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा, और दिल का हलीम और अलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा। वो 3 को 4 करने वाला होगा। दोशंबा है मुबारक दोशंबा, फ़र्जंद दिल बंद गरामी अर्चमन, मज़हरुल अव्वल व आखिर, मज़हरुल हक़्क़ुल अला, कानल्लाह नज़ला मिनस समा, जिसका नज़ूल बहुत मुबारक और जलाल इलाही के ज़हूर का मूजब होगा। नूर आता है नूर, जिसको खुदा ने अपनी रज़ामंदी के अतर से ममसूह किया। हम इसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया इसके सर पर होगा। वो जल्द जल्द बढ़ेगा और असीरों की रिश्तेदारी का मूजब होगा, और ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा, और कौमें इससे बरकत पाएंगी। तब अपने नफसी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकाना अमरन मक़ज़िया,
Jazakallah. Jazakumullah ta'ala ahsan jaza. We will now listen to the French translation of this prophecy. This will be presented by Abdul Lawal Sumanu Sahab. The French translation. Ji Lawal Sumanu Sahab, you can. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À présent, je vais vous lire la traduction en français du prophétie concernant le réformateur promis Mușleḥ Maud. En janvier 1886, à la suite d'une révélation divine, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam se rendit à Hoshiarpur, une petite ville du Pendjab, pour une retraite spirituelle et pour implorer Dieu de lui accorder un signe afin de prouver la véracité de l'islam. À Hoshiarpur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam entreprit de se retirer pour jeûner pendant 40 jours, afin de se consacrer exclusivement à la prière. Au cours de cette retraite spirituelle, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam reçut la révélation de la naissance d'un fils illustre qui possédera de nombreuses qualités et qui jouira de soutien de Dieu. Cette prophétie se réalisa en 1889 avec la naissance de ce fils. Ci-dessous sont les paroles de cette prophétie. Dans l'annonce faite le 20 février 1886, le Messie premier et l'imam Mahdi alayhi salam déclare: Dieu le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant, m'a révélé les paroles suivantes. Suite à tes supplications, je te confère un signe de ma miséricorde. J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. De même, j'ai béni ton voyage de Hoshiarpur et de Ludhiana. Un signe de pouvoir, de miséricorde, de ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du succès et du triomphe. La paix soit sur toi, ô vainqueur. Ainsi parle Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir, afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ces bénédictions et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, et afin que les hommes comprennent que je suis puissant, je fais ce que je veux, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le choisi, soient confrontés à un signe évident et afin que la voix des coupables soit manifeste. Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant qui sera de ta sémence et de ta progéniture. Un beau garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel et Bachir. Il a été investi d'un esprit saint et sera immaculé. Il est la lumière d'Allah. Béni soit celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera, grandeur, éminence et richesse seront siens. Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et pétri de connaissances séculières et spirituelles. Il transformera 3 en 4. Le sens de cette phrase n'est pas clair. C'est un lundi béni. Fils délice du cœur, de haut rang, noble, une manifestation du premier et du dernier. Une manifestation du vrai et du très haut, comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime degré
et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu de parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'homme de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur et grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Il sera ensuite exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. Jazakallah. Jazakumullah ta'ala ahsan jaza, respected Lawal Samana Sahab. We will now listen to the English translation of the wording of this presented by Rafi Ahmed Saftar Sahab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I now present you the English translation. February 20th, 1886. God, the merciful and noble, the magnificent and high, who has power to do all that he wills. Glory be to him and exalted be his name. Addressed me in a revelation and said, I confer upon you a sign of my mercy according to what you begged of me. So I have heard your entreaties and have honored your prayers with my acceptance through my mercy, and made your journey a source of blessings for you. Therefore, a sign of power, mercy, nearness is bestowed on you. A sign of grace and beneficence is awarded to you, and you are granted the key of success and victory. Peace on you, O victorious one. Thus did God speak so that those who desire life may be rescued from the grip of death, and those who are buried in the graves may come out of them, and so that the purity of Islam and the dignity of God's word may become manifest unto the people, and so that truth may arrive with all its blessings, and falsehood may flee with all its ills, and so that people may understand that I'm the Lord of power. I do whatever I will, and so that they may believe that I'm with you, and so that those who do not believe in God and deny and reject his religion and his book and his holy messenger Muhammad, the chosen one, sallallahu alaihi wasallam, may be confronted with a clear sign, and the way of the guilty ones may become manifest. Rejoice therefore that a handsome and pure boy will be bestowed on you. You will receive an unblemished youth who will be of your seed and will be of your progeny. A handsome and pure boy is coming as your guest. His name is Emmanuel and also Bashir. He has been invested with the spirit of holiness, and he is free from all impurity. He is the light of Allah. Blessed is he who comes from heaven. He will be accompanied by grace which shall arrive with him. He will be characterized with grandeur, greatness, and wealth. He will come into the world and will heal many of their disorders through his messianic qualities and through the blessings of the Spirit of holiness. He is the word of Allah, for Allah's mercy and honor have equipped him with the word of majesty. He will be extremely intelligent and perceptive, and will be meek of heart and will be filled with secular and spiritual knowledge. He will convert 3 into 4. It is Monday, a blessed Monday. Son, delight the heart, high-ranking noble, a manifestation of the first and the last, a manifestation of the true and the high, as if Allah has descended from heaven. His advent will be greatly blessed and will be a source of manifestation of divine majesty. Behold, a light comes, anointed by God with the perfume of his pleasure.
We shall pour our Spirit into him, and he will be sheltered under the shadow of God. He will grow rapidly in stature and will be means of procuring the release of those held in bondage. His fame will spread to the ends of the earth, and peoples will be blessed through him. He will then be raised to his spiritual station in heaven. This is a matter decreed. Jazakumullah ta'ala ahsan al-jaza. Now we are entering the speeches. So the first speech will be delivered by respected Ishaq Fonseca Sahab, missionary, Montreal. The topic will be lifestyle of Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu and what we can learn from it today. So respected missionary Ishaq Fonseca Sahab. Assalamu alaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakumullah to everyone. Thank you very much for having me here. It's an honor to speak on the blessed personality and the lifestyle of Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu. This is going to be in the time frame of 15 minutes, and I hope that I can raise some very interesting points just as way of highlight. But one of the things that I want to point out here is that when I reviewed the life of Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu and his lifestyle, I found that one thing that was characteristic of the same characteristic was that he was very balanced and very sincere and down to earth and truthful and in everything that he did. And I would like to first start with highlighting some aspects of him in his childhood and youth and what we can learn from that. And as I said about truthfulness, the promise, the Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu was in his childhood, he was very concerned about truth and honesty. And there was one narration that mentioned that when the promised Messiah alayhi salatu wasalam was ill, he couldn't go for Jummah prayer. And Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu at that time was not of that age where it was obligatory for him to go to the mosque, but he did go for Jummah prayer by himself. And one person, when he was going to the mosque, came back and he inquired and he said that, what is it? Why are you coming back? He said the mosque is full. So then Hazur says that I returned back. And then the promised Messiah inquired from him and he told him the story. And then there was, after that, one of the Sahaba came from Jummah and Hazur inquired from the promised Messiah inquired from the Sahaba, so was the mosque full today? So much that it's difficult for people to offer prayers if they came at a certain time. And he said, yes. Hazrat Mușleḥ Maud, when he was just a little boy, he must have been around 7 or so, he said that I was so worried that the promised Messiah would think that because I didn't verify, I didn't go for myself to see, that he may think that I had said a lie. And even at this age, he was so worried that this incident, it had such a impact on him because he was so worried of the impression that he would even he didn't do anything wrong, but the impression of even lying. In one of the books which we have online is Fazl-e Umar, and it mentions many things about Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu. And there is one or a few things inside I would like to read from that, which tells us about the characteristic of Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu when he was as a youth. And they quote about his great dedication and dedication for the upliftment of Islam and dedication for faith, that about this, there's a comment written by Maulvi Muhammad Ali Sahab,
after he was reviewing the article or journal, Tashizul Azan in March 1906, and he said that that the Tajizul Azan, a quarterly journal, has started publication from Qadian, and its first issue has just become available. It is an example of high resolve of the young men of this movement. May God bless it. Its annual subscription is 12 anna, that is 5 English pence. The editor of this journal is Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed, the son of the promised Messiah alayhi salam. This issue of the journal carries an introduction from his pen extending over 14 pages. It will in any case be read and appreciated by the members of the community, but I wish to draw the attention of the opponents of the movement to it as a clear proof of the truth of the movement. The Sahibzada, that is Hazrat Muslim Maud, is only 18 or 19, but in fact he was 17 years of age. Everyone is aware of the thoughts and ambitions that inspire minds of youngsters of that age. If they are college students, their minds are occupied with eagerness for higher education and freedom. Such zeal for the faith and such eagerness in support of Islam as are manifest in these simple words are something out of the ordinary. So one of the Sahaba was so much impressed and moved by him that in his writings that he had to mention this, that in a man of 17 years old could have such zeal that it came through in his writings. And not only on this occasion, but as I have observed on every occasion, this sincere eagerness of his comes to the surface. It is not a casual matter that the heart of a youngster in his teens should be inspired by such eagerness and ambitions, because that is the age of sports and games, etc. Now inquire from those black-hearted people who call Hazrat Sahib, that is the promised Messiah, an impostor. Whence has this true eagerness entered the heart of this young man? Falsehood is utterly foul. Its effect should have been also foul and not so pure and bright as has no equal. If a person perpetrates an impostor, he might conceal it from outsiders, but cannot conceal it from his own children, who are in his company all the time and observe every moment of his, listen to every word of his, and observe the manifestation of his thoughts on all occasions. In those days, now commenting on this in the book says that in those days his religious activities were growing at a frightening pace. He matured mentally and spiritually at such an amazing speed that one's mind is drawn towards those words of the prophecy. He will grow rapidly in stature. The promised Messiah ﷺ also noticed his religious fervor in the following words: Mia Mahmud possesses such religious zeal that I sometimes especially pray for him. But we cannot say that Hazrat Muslim Maud in his youth was not devoid of these healthy pursuits such as sports altogether. So we see that at the same time, and that's why I said in the beginning, there is a balance in his personality, that he was at the same time so much into religion and spirituality that he also was very much involved in sports and taking care of his health and involved in these very healthy pursuits. And but the main thing is that about that is balance. He never got carried away with any such sport or any habit or activity. He always was very balanced. And this is the reason why I want to mention this, and I'm stressing on this in this day and age, is that we have many things that we can do as activities beside our work, beside our duties and activities, which are pastimes, which are not necessarily healthy for us. They're not necessarily good for intellectually or physically. So
in the book, it mentions that Hazur's interest in games was such that he never singled out and favored a particular sport or pastime for it to become a permanent habit over and above others. Hazur's games alternated and became his center of interest with the changing seasons. Qadian is situated in such a geographical location near a mountain range, which means it is well watered and green. In the summer, it is extremely hot, and in the winter, extremely cold. It also rains quite heavily, and sometimes there is continuous downpour for weeks at a time. So it mentions here that the games which Hazur used to be involved in were on a seasonal basis, and the reason why I wanted to point this out and which it can help us in our day-to-day life is how we can maintain a balance in our life, is that we don't get carried away by things. And we find that now the pastimes are mostly on devices that really are really set up to for those companies to make money out of our obsession of getting followers and an obsession of learning more nonsensical things that are coming out of their sites. And we basically are becoming in this day and age with the social media, we're basically becoming addicted to the social media. And the social media, in order to make its money and in order to have many more people involved in is that if people become obsessed with followers and obsessed with likes and all of these things. So that is why I wanted to point out about his personality of balance and control, and that Hazur didn't just stick to one sport and let it overpower him. And this is something which is for every age and every time can be applicable. And he would like football. He would go in the field for that. He would also be involved in kabaddi, in the kabaddi grounds. And there's some also other games which were common at that time. I don't know the pronunciation in Urdu, but every type of game he was involved in. Even when there was heavy flooding, he would in the surrounding area, he would go and swim. So he would know how to swim as well. And also, he went for hunting. He would like to go for hunting as well, and this was one of his interests. And it says that also that Hazrat Masih Maud's father, the promised Messiah, wished that he would be interested or would like to ride horses, and he got him a gift of a mare that is a female horse. And he said that he was interested in riding bicycles, but Hazur wanted him to learn how to ride a horse. And he said, because this is a manly pursuit, and this was the reason why he wanted him to do that. And so there are so many things that he did, and we can learn just from these small things, as well as the fact that the healthy pursuits and things that we're involved in, if we get our children or ourselves are involved in more and more different types of sports and activities, that helps for training in the social aspect as well. How we control our temper, how we socialize with other people, how we are able to talk to different type of people of different interests. But if we have a pursuit of just one certain thing, then we will not learn much, and we will not expand our horizon. So even just looking at this one aspect is very interesting, and we can learn many things. I would like to now read some of what are written about Hazur Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah, about the training of his father, Hazrat Mușleḥ Maud, with him. And he said that he mentioned about his behavior. So we can say that in his style, his lifestyle of how
he would train his children. So we see a balance in that, in a principled balance in the way he trained his children. And he said that by the mid-30s, radio and film were widely available. And his father discouraged listening to the radio, that is Hazrat Musleh Maud, and forbade going to the cinema. He believed that it gave people a licentious attitude to life. They would become permissive and then become numerous by the artificial charm. So they would just be captured by all this artificiality. And this is the reason why Hazrat Musleh Maud didn't like it. Later on, the Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmallah explained that, of course, we have the cinema in our homes. We have access to that. But there should be some control. And even now, more recently, our beloved Hazur mentioned in the week with Hazur, he's mentioned that we should try to find those intellectual entertainments, those things which we can help us, in entertainment, which will help us improve our knowledge. And Hazur said that even the poor, he said about the comment of Hazrat Musleh Maud that even very poor people could, when they saw these films and productions, then they would also be deeply influenced, and they would never be happy because they can never graze to that standard of luxury which is promoted. And we can see in this day and age, the same thing is there, even much more greater. And we can see that this pursuit of getting much more and more and more and living without outside of our means is there. And this is the thing which, if we look in the perspective of today, we can understand how when according to Islam, when we look at other people, we're not supposed to look at those in a worldly sense who are above us. We're supposed to look at those who are below. And in this regard, this is something which Hazrat Musleh Maud Radhiyallahu Ta'ala Anhu wanted his family to follow and practice, so that the Jamaat also would learn that and be able to be saved from these things. And they wouldn't be in this cycle which we find the world is in, the same cycle of non-ending, trying to live on a very high, lavish scale of living. And Hazur said that he said also one reason for that is because the Jamaat had a colossal task for spreading the faith, and this was a waste of money as well. And he said that also Hazrat Musleh Maud was very strict with his economy at home, and about eating, they would only have one dish of a meal in their home, and he said that was quite sufficient for the idea. Even it's not in just in Pakistani culture or different Asian cultures, but this concept of eating lots more than we need is becoming something of an alarm. And even the scientists are now, and even I watched a program or listened to a program on the radio which spoke about how the world is going into a crisis mode where there can be some problems that in the future, that because we are over consuming, we're eating over two to three times what we need. And if for instance a city is in a certain situation like we have now in the pandemic and lockdown situation, when they don't have the food to be coming in through the trucks, and the problem which will happen is that within 3 days there'll be starvation in the city. So I think that one of the things at that time, it was different because the Jamaat needed the funds. That the Jamaat was very poor at that time in economically, but this stands at all time that Muslims should always be ready for every situation, and we never know that in future, if we have to, have rations in the future on if anything comes up, we'll be able then to live according to those standards of reduced standards in times of difficulty. And I'd like to then finish
Okay, well, Jazakallah, I have 4 minutes left. I would like to finish with one thing that Hazur has mentioned in one of his books, which is about the habit of drinking tea in it. But he spoke about this in relationship to the evils, so many types of evils that are there. And he said that about the 25th evil, he said that taking intoxicants of all kinds, like alcohol, opium, cannabis, and snuff. This is a kind of smelling the nicotine in your nose. And he also mentioned tea and coffee and tobacco. And I would like to just finish by reading what Hazur said, because I think that in this day and age, when we see the laxity towards drugs and trying to live, in a fantasy world, not just on, in the digital age, but also on drugs as well, to bring us away from reality. And that's what I feel that the Hazrat Musleh taught us, that we should try our best to live in the reality. And I don't think that maybe in this time I could read it out, but I'll just give a little summary of what Hazur said. And he said that, oh, actually I'm over. It says that I'm over the time. So Hazur, I'll just end with this, that Hazur mentioned that even in drinking tea, he doesn't drink tea as it can be addictive, and as it can be one of the causations towards weakening your nerves. And he said that I even don't drink tea on a regular basis, because I can be ready to face the time when I don't have that. So Jazakumullah, I pray everyone will learn even more. This was just a very brief points about the lifestyle of Hazrat Musleh Maud Radhiyallahu Ta'ala anhu. Jazakumullah ta'ala asal jaza, respected Mufti Sahib. We are now going to attend some presentations prepared by children. The first presentation is prepared by 4 children, and this will be in French. Kindly show the presentation. Compagnon de Messie premier l'Islam, Hazrat Sahih Ghulam Ahmad Sahib raconte que il a décidé de passer toute la nuit à adorer Dieu Tout-Puissant à la mosquée Mubaraka Qadian. Il a dit que son arrivée, il a vu un jeune se prosterner en prière. L'émotion de la scène était que tout le narrateur a dit qu'il avait lui-même commencé à prier pour que ce que cette personne demande, Allah puisse lui accrocher. Après un long moment, il se leva. Le narrateur dit que c'était Hassan Mesa Bashouti Mahmoud Ahmad Radhiyallahu anhu. Il a demandé ce soir quand il prie à Allah. Sur cette, Hassan Musleh Maud Radhiyallahu anhu a répondu, j'ai seulement demandé au Kalam Marcos la capacité de voir l'islam comme une religion vivante. Cette réponse montre comment même de l'enfance Hassan Musleh Maud Radhiyallahu anhu s'inquiétait de l'état de l'islam et prier pour sa renaissance. Jazakallah. Alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. La guerre de Khilafat. Après la disparition du Messie promis, alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Radhiyallahu ta'ala anhu est devenu la première personne à prendre l'appât du premier calife, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Radhiyallahu ta'ala anhu, tout au long des 6 années de sa khilafat. Il a fait preuve d'une obéissance, de respect et d'une loyauté totale envers le calife et la Jamaat. Lors de la disparition de Hazrat Khalifatul Masih le premier, Radhiyallahu ta'ala anhu, en mars 1914, le manteau de Khilafat fut passé à Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, Radhiyallahu ta'ala anhu, qui fut élu le lendemain à un très jeune âge de 25 ans. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous faire la traduction en français. Malgré une éducation formelle très limitée, Hazrat Musleh Maud était bien reversé dans tous les domaines. Sa capacité de connaissance était apparemment illimitée. La racine de toute sa connaissance était son amour absolu pour le Saint-Coran.
Ainsi, tout au long de sa vie, il a continuellement prononcé des sermons et des conférences sur le Saint-Coran. Ses commentaires coraniques, Tafsir et Sagir, Tafsir et Kabir, étaient un service non seulement pour la Jamaat, mais un service pour toute l'humanité. Même ses adversaires ont été forcés d'accepter sa maîtrise du Saint-Coran. Une fois qu'un tel adversaire a dit « Écoutez attentivement, vous et vos partisans, ne pourrez jamais rivaliser avec Mirza Mahmoud Ahmad. Mirza Mahmoud a le Coran et il en a la connaissance. Qu'est-ce que tu as ?» Jazakumullah ta'ala ahsan jaza for these presentations. In French now we will also have few presentations in English presented by children. So I request the audio video team. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As a child, Hazrat Musleh Maud was unlike most other children. He was very dedicated to prayer and to the importance of the mission entrusted to his blessed father from a very young age. Despite being somewhat delicate of health, his thirst for worship and religious knowledge was apparent from his childhood. A companion of the promised Messiah, alayhi salam, Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib anhu, said that he noticed three things in his personality. Firstly, his goodness. Secondly, his total honesty in all matters. And thirdly, his interest in religious matters. He narrates that once he saw Hazrat Musleh Maud at the mosque, and even though he was a child, he was bowed down and weeping constantly in his supplication to God. Jazakallah. Assalamu alaikum. On the 26th May 1908, Ahmadiyyat faced the greatest trial it will ever face. Open the passing of its founder, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, the promised Messiah and Imam Mahdi. It was narrated at this occasion how Hazrat Mușleḥ Razi Allah anhu reacted to this devastating event. At a young age of 19, he stood by the body of his father and said that if the entire world was to leave him, it will not matter to him, and he will continue to stand alone and do his best to fulfill the mission of the promised Messiah on his own. Jazakallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Throughout Hazrat Musleh Maud Khilafat, the Jamaat continued to develop under his guidance. New structures and means of administration were developed, and the Jamaat was subdivided into separate auxiliary organizations based on age and gender. Children are part of Atfalul Ahmadiyya. Young men are part of Khuddamul Ahmadiyya. Ladies are part of Lajna-i Maila. Older men are part of Ansarullah. Hazrat Musleh Maud was the founder of all these organizations, and we owe him a debt of gratitude. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. During his tour of 1924 to England, Hazrat Musleh Maud laid the foundation stone for the first mosque in United Kingdom, which today is known as Masjid Fazl, the Mosque of Blessings. This mosque would go on to play a major role in the history of Jamaat. Following the migration of Hazrat Khalifatul Masih the fourth, Rahmullah, in 1984, this mosque became the mosque of the Khalifa and so performed a role as the center of the worldwide community. This mosque and surrounding structures also became the abode of our current leader, Hazrat Khalifatul Masih
the fifth ayah Ta'ala bin Nasr al-Aziz for many years. Assalamu alaikum. Hazrat Musleh Maud love for the Holy Quran. The love Hazrat Musleh Maud had for the Quran was not only manifest in his speeches or written works. Indeed, it was displayed at all times, both in his public and private lives. One of his nephews narrated an incident from his own childhood, when Hazrat Musleh Maud said to him and other children that were gathered that the Holy Quran is like an ocean of wisdom. You should inculcate the habit to read it seriously. Ponder over its meanings and come out with gems of wisdom. During his Caliphate, the Holy Quran was translated into various languages so other nations could understand the glory of the Quran. Jazakallah. Jazakumullah ta'ala ahsan al-jaza to all the parents and kids who took part in preparing these presentations. Now we will move on to our second speech of this program, which will be in French, and it will be delivered by respected missionary Nabil Mirza Sahab. I request you to kindly proceed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer le Yom Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu, un événement très important. Mais j'aimerais commencer mon discours par un extrait de Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu qui montre son importance et ses paroles lui-même. À travers ses paroles. Donc il dit, on ne parle pas ici du simple califat, mais on parle d'un califat qui a été promis. Un califat qui a été établi sur la base de la révélation. Dans le cadre d'un califat classique, Dieu fait élire un calife à travers un groupe de personnes et ensuite il l'accepte. Mais le califat dont il est question ici n'est pas le même califat. Dans mon cas, je ne suis pas devenu calife par le simple biais du vote d'un groupe de personnes après le décès du premier calife. Mais j'ai été nommé calife bien avant le califat du premier calife, car Dieu avait informé le Messie promis alayhi salam que je serais calife. Je ne suis donc pas un simple calife, mais plutôt un calife promis. Je ne suis pas un messager, mais mes paroles sont celles de Dieu, car Dieu avait informé le Messie promis alayhi salam à propos de ma personne. Du coup, le statut de mon califat est un statut intermédiaire entre le prophétat et le califat classique. Telle est l'importance de Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala. Quelqu'un promis par la révélation divine au Messie promis alayhi salatu wassalam. Je vais essayer de vous présenter brièvement quelques incidents de l'acceptation des prières et de sa relation avec le divin, avec Dieu. Lorsque Hazur a déclaré qu'il était le Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu, il y a 4 conférences qui ont été organisées dans différentes villes. Lorsque la conférence de Ludhiana devait arriver, son beau-fils raconte que lorsque Hazrat Mușleḥ Maud s'apprêtait à partir pour Ludhiana, il m'a pris avec moi dans sa voiture. Toute la journée, il n'a cessé de pleuvoir. Lorsque le convoi est arrivé au canal de Harchoval, les autorités du canal ont refusé d'ouvrir la barrière car ils disaient à juste titre que l'itinéraire était extrêmement inapproprié. Même le conducteur du véhicule de Hazur a déclaré qu'il ne risquerait plus de le conduire car la boue et l'eau risqueraient d'endommager le véhicule. À cette occasion, Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu a reçu une révélation. Il dit qu'à un moment dont j'ai eu la chance d'être témoin, j'ai vu une expression extraordinaire sur son visage et j'ai senti un changement dans l'apparence habituelle de ses yeux. Cependant, à ce moment-là, Hazrat Mușleḥ Maud radiyallahu ta'ala anhu n'a rien dit. Lors d'un rassemblement, Hazur a mentionné, alors que la traversée du canal semblait impossible, Allah le Tout-Puissant m'a révélé, à ce moment précis, qu'il y aura de nombreux moyens de bénédiction. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hazur a expliqué comment la convention était un immense succès, malgré la pluie, mais grâce à la pluie, c'est devenu une entrave au plan diabolique des opposants.
En 1924, Hazrat Mușleḥ a entrepris un voyage vers les pays d'Europe. Il a entrepris ce voyage vers ces pays d'Europe, il a voyagé donc plusieurs pays. Il est aussi venu en Italie. Lorsqu'il est venu en Italie, il voulait rencontrer le pape, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il a été interviewé par un journal qui s'appelle La Tribuna. Ce journaliste était très affecté par le Mușleḥ Maud. Il était tellement affecté qu'il lui a posé la question. Il lui a dit, est-ce que Dieu vous parle? Écoutez cette réponse. Hazrat Mușleḥ Maud dit, oui, Dieu a conversé avec moi. Cependant, il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de converser avec Dieu de sa propre volonté. J'ai parlé avec Dieu de la même manière que je parle avec vous. Je ne veux pas dire que quelque chose m'a simplement traversé l'esprit et j'en ai déduit que ce sont les paroles de Dieu. C'était semblable à la façon dont je discute avec vous. Ce ne sont pas des pensées, mais des paroles révélées directement de Dieu. Si c'était simplement une pensée, alors on pourrait être trompé. Mais lorsque les paroles de Dieu sont révélées, on ne peut pas être trompé. Car avec ces paroles, une nouvelle connaissance est également transmise. De cette manière, par sa grâce, Dieu a transmis une grande quantité de connaissances à mon égard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hazrat Mușleḥ Maud a vu une vision, selon laquelle, dans la vision, donc, il voit qu'il est parti au Royaume-Uni et le gouvernement britannique lui demande de protéger leur pays pour eux. Il leur dit, laissez-moi d'abord examiner votre arsenal et ensuite je pourrai vous dire si je serai en mesure de vous protéger ou non. Ensuite, donc, on lui montra donc l'arsenal, il a continué d'examiner et il dit qu'il y a un manque d'avions. Si je peux avoir des avions, je pourrais défendre le Royaume-Uni. Hazur dit qu'en disant cela, il voit immédiatement qu'un message est venu des États-Unis et les mots en anglais sont The American government has delivered 2,800 airplanes to the British government. Que le gouvernement américain a livré 2800 avions au gouvernement britannique. Après cela, il se réveille. Hazur dit qu'il a raconté cette vision à Chaudhry Sazafullah Khan Saheb, qui à son tour l'a raconté à ses amis britanniques et aussi à certains hauts fonctionnaires du gouvernement britannique. Il dit que 6 semaines après la vision, il était assis à Masjid Mubarak lorsqu'un homme est venu en courant et a dit qu'il avait un téléphone important pour lui. C'était Chaudhry Sazafullah Khan Saheb. Il lui a demandé « Avez-vous eu la nouvelle ?» Et il a commencé à le féliciter pour l'accomplissement de sa vision. Hazur lui a demandé « Mais que s'est-il passé ?» Il dit qu'il venait de recevoir le télégramme contenant le message que le gouvernement américain a livré 2800 avions au gouvernement britannique. C'était exactement la même déclaration qui avait été montrée à Hazrat Mușleḥ Maud quelques semaines plus tôt. Monsieur Asadullah Khan rapporte que quelques années avant la partition, je suis tombé gravement malade. J'urinais du sang. J'étais tellement faible que j'avais du mal à changer de position dans mon lit. Hazrat Mușleḥ Maud est venu me rendre visite et m'a dit d'un ton aimable, « Tu as sûrement envie de venir à la Jalsa. » En larmes, j'ai répondu, « Quel Ahmadi ne voudrait pas assister à la Jalsa ?» Donc les conventions annuelles. Sur ce, Hazrat Mușleḥ Maud, il dit, sur ce, Hazrat Mușleḥ Maud a commencé à me fixer avec ses beaux yeux. Et à ce moment, j'aperçus que son visage, son cou et ses oreilles commencèrent à briller. Et en levant son index, il déclara « Inch'Allah, tu vas très certainement assister à la Jalsa. » Peu de temps après, lorsque Hazur est parti, j'ai ressenti le besoin d'uriner. Et il n'y avait aucune trace de sang. Je me suis rétabli et j'ai pu assister à la Jalsa. Monsieur Abdul Hamid Afendi, un Ahmadi sincère de l'Égypte, est venu à Qadian pour 40 jours en 1938. Il a demandé à des musulmans de prier car il n'avait pas encore d'enfant, alors qu'il était marié depuis 10 à 12 ans. Hadith Mușleḥ Maud a promis de prier. Lorsqu'il est revenu le voir, Hadith Mușleḥ Maud s'est adressé à lui et a dit « J'ai prié pour toi. Allah va t'accorder un fils. » Lorsque Afendi Sahab est retourné en Égypte, après quelque temps, Allah lui a accordé un fils qu'il a nommé Jalaluddin. Le deuxième fils, Shamsuddin, et une fille, Aïcha, par la grâce de Dieu. Donc, Hadith Mușleḥ Maud, c'est la lumière d'Allah, c'est le nour d'Allah. Les personnes qui vont essayer de l'opposer, ils ne vont jamais réussir. Hadith Mușleḥ Maud, il dit, et c'est les derniers mots de le Jalsa Salana de 1961, il dit « Mon nom restera établi à jamais dans le monde. Même si je meurs, mon nom ne mourra jamais. » Voici la décision de Dieu qui a été prise au ciel
qu'il rendra éternel mon nom ainsi que mes œuvres. Toute personne qui s'opposera à moi, par la grâce d'Allah, sera anéantie. Aucune puissance, aussi grande soit-elle, n'a le pouvoir d'effacer mon nom de l'histoire de l'islam. Peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici 40, 50 ou 100 ans, l'histoire sera témoin que ce que je dis est véridique ou pas. Je ne serai plus de ce monde d'ici là, mais lorsque l'histoire de l'islam et de l'Ahmadiyya serait écrite, alors les historiens seront contraints de m'enseigner mon nom. S'ils retirent mon nom de l'histoire de l'Ahmadiyya, alors une grande partie de l'Ahmadiyya serait également effacée. Today, we are celebrating the Yawm Muslim Maud, the day of Muslim Maud, and the importance. The Muslim Maud says, and I quote, he speaks about his Khilafat. He says the question is not about Khilafat, but we are talking about a promised Khilafat, a Khilafat that has been established on the basis of revelation. One type of Khilafat is that God make people choose the Khalifa and then accepts him. But this is not that type of Khilafat. Meaning that I have not only been chosen as a Khalifa because after the demise of the Khalifa Awal, members of Jamaat agreed to my Khilafat. But I am also a Khalifa because even prior to the Khilafat of Khalifa Awal, the promised Messiah al-Islam had said through the revelation of Allah the Almighty that I will be the Khalifa. I am not a messenger, but my voice is the voice of Allah because God informed about me through the promised Messiah al-Islam. In other words, the status of this Khilafat is between prophethood and Khilafat. When Hazur did his journey to Europe, he stayed in Italy. He wanted to meet the Pope as well, but he couldn't. And there was a newspaper, a journalist who came to meet him. The newspaper name was La Tribuna. He asked Hazur, does God speak to you? Hazur answers, yes, God has conversed with me. However, it is not in man's power to converse with God at will. I have conversed with God in the same manner in which I am speaking with you. I do not mean that something merely crossed my mind and I infer that it is God's words. It was similar to how I am conversing with you. They are not thoughts, but words revealed directly from God. If it was merely a thought, then one could be deceived. But when God's words are revealed, one cannot be deceived, because with his words, new knowledge is also conveyed. And in this manner, through his grace, God has conveyed a vast amount of knowledge to me. During the Second World War, Hazrat Mușleḥ radiallahu ta'ala anhu, he saw a vision. In the vision, he sees that he has gone to the United Kingdom and the British government asks him to protect their country for them. He says to them, first, let me examine your arsenal. Then I will be able to tell you whether I will be able to protect you or not. Then they showed me their arsenal and he kept on examining them. And in the end, he says, there is a lack of airplanes. If I can get airplanes, I would be able to defend the United Kingdom. Hazur says then when he said that, he immediately sees. So he woke up and he sees that a message has come from the US. And the words in English are, the American government has delivered 2,800 airplanes to the British government. When he woke up, Hazur says that he narrated this vision to Chaudhry Saifullah Khan Sahib radiallahu ta'ala, who in turn narrated it to his British friends and also to some high officials in the British government. He says that 6 weeks after the vision, he was sitting in Masjid Mubarak when a man came running and said that there was an important phone to him. It was Chaudhry Saifullah Khan Sahib. On the other hand, and on the other end, and he asked, did you get the news? And he gave him Mubarakbad for the fulfillment of the vision. Hazur said, what's the matter? What happened? He said that they have just received the wire telegram containing the message. The American government has delivered 2,800 airplanes to the British government. This was exactly the same statement that was shown to Hazrat Mușleḥ by Allah the Almighty a few weeks earlier. आज हम मुस्लिम मऊद का दिन मना रहे हैं. इसकी अहमियत जो है हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज में सुने. हज़ूर फरमाते हैं, सिर्फ खिलाफत का सवाल नहीं बल्कि ऐसी खिलाफत का सवाल है जो मऊद खिलाफत यानी अपनी खिलाफत के बारे में आप बयान फरमा रहे हैं. इल्हाम और वही से कायम होने वाली खिलाफत का सवाल है. एक खिलाफत तो ये होती है कि खुदा ताला लोगों से खलीफा मुंतखब कराता है और फिर उसे कबूल कर लेता है, मगर ये वैसी खिलाफत नहीं. यानी मैं इसलिए खलीफा नहीं कि हज़रत खलीफा अव्वल की वफ़ात के दूसरे दिन जमात अहमदिया के लोगों ने जमा होकर
میری خلافت پر اتفاق کیا، بلکہ اس لیے بھی خلیفہ ہوں کہ حضرت خلیفہ اول کی خلافت سے بھی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے الہام سے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ ہوں۔ بس میں خلیفہ نہیں بلکہ موعود خلیفہ ہوں، میں معمور نہیں مگر میری آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اس کی خبر دی تھی۔ جب حضور نے 1924 میں سفر یورپ فرمایا، اٹلی میں حضرت مسلم موعود کا ایک انٹرویو ہوا نیوز پیپر لا ٹریبیونا میں، جس میں جرنلسٹ نے آپ سے سوال کیا کہ کیا خدا آپ سے کلام کرتا ہے؟ حضور نے جواب دیا، ہاں مجھ سے بھی اس نے کلام کیا، مگر یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات نہیں کہ جب چاہے کلام کرے۔ میں نے خدا تعالیٰ سے اسی طرح کلام کیا ہے جس طرح پر آپ سے کرتا ہوں، اور یہ نہیں کہ کوئی خیال آ گیا اور اس کو سمجھ لیا گیا کہ کلام ہے، نہیں، بلکہ اسی طرح پر جیسے آپ سے کرتا ہوں، اور خیالات نہیں بلکہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر محض خیال ہو تو اس سے ایک دھوکہ لگ سکتا ہے، مگر جب الفاظ آتے ہیں تو وہ دھوکہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ ایک نیا علم ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے۔ مجھ پر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے بڑے بڑے علوم اس رنگ میں کھولے ہیں۔ پھر ایک جو واقعہ حضور خود بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ میں انگلستان گیا ہوں اور انگریزی گورنمنٹ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ ہمارے ملک کی حفاظت کریں۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے مجھے اپنے ذخائر کا جائزہ لینے دو اور پھر میں بتا سکوں گا کہ میں تمہارے ملک کی حفاظت کا کام سر انجام دے سکتا ہوں یا نہیں۔ اس پر حکومت نے مجھے اپنے تمام جنگی محکمے دکھائے اور میں ان کو دیکھتا چلا گیا۔ آخر میں نے کہا کہ صرف ہوائی جہاز کی کمی ہے، اگر مجھے ہوائی جہاز مل جائیں تو میں انگلستان کی حفاظت کا کام کر سکتا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے ایک تار آیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، The American government has delivered 2,800 airplanes to the British government۔ یعنی امریکن گورنمنٹ نے 2,800 ہوائی جہاز برطانوی گورنمنٹ کو دیے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ یہ رویا میں نے چودھری سیف اللہ خان صاحب کو بتا دیا تھا اور انہوں نے آگے اپنے کئی انگریز دوستوں سے اس کا ذکر کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں، اس رویا کے 6 ہفتے بعد ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں مسجد مبارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا ایک ضروری فون ہے۔ سیف اللہ خان صاحب کا فون تھا۔ ان کا پہلا فقرہ یہ تھا، کیا آپ نے وہ خبر پڑھ لی ہے؟ اور دوسرا فقرہ یہ تھا کہ مبارک ہو آپ کی خواب پوری ہو گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی ابھی وہ تار آیا ہے جو برطانوی نمائندے نے امریکہ سے انگریزی حکومت کو بھجوایا ہے اور وہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، The American government has delivered 2,800 airplanes to the British government۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 ہفتے پہلے بتا دیا کہ تار آئے گا، تار امریکن گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا، اور تار کا مضمون یہ ہوگا کہ امریکہ 250 ہوائی جہاز برطانیہ کے لیے بھجوا رہا ہے۔ گویا تار بتا دیا، تار کا مضمون بتا دیا، یہ بتا دیا کہ تار کس طرف سے آئے گا، یہ بتا دیا کہ چیز کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس چیز کی تعداد کیا ہے۔ چودھری اسد اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ تقسیم ملک سے چند سال پہلے میں شدید بیمار ہو گیا اور پیشاب کی جگہ خون کے اخراج سے اس قدر کمزوری ہو گئی کہ پہلو بدلنا بھی ممکن نہ رہا۔ ایک دن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور باتوں باتوں میں فرمایا، آپ کے جلسے پر جانے کو جی تو چاہتا ہوگا۔ میں نے آبدیدہ ہو کر عرض کیا، وہ کون احمدی ہے جو جلسے پر جانا نہ چاہے؟ اس پر حضور نے اپنی مبارک آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور حضور کی گردن سے نہایت خوبصورت سرخی چہرے کی طرف بڑھنی شروع ہوئی کہ حضور کا چہرہ، گردن، پیشانی اور کان سرخ، خوبصورت اور چمکدار ہو گئے۔ حضور نے شہادت کی انگلی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ انشاءاللہ ضرور جلسے پر آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور تشریف لے گئے تو مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ پیشاب کیا تو اس میں ذرہ بھر بھی خون کی علائش نہیں تھی، اور اس کے بعد آپ جلسے پر شامل ہو سکے۔ ایک مخلص احمدی عبد الحمید خورشید آفندی صاحب قادیان آئے 40 دنوں کے لیے۔ حضرت مسلم موعود کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے، آپ نے عرض کیا کہ میں 10-12 سال سے شادی شدہ ہونے کے باوجود اولاد سے محروم ہوں۔ حضور نے دعا کرنے کا وعدہ کیا، اور جب کچھ روز بعد آفندی صاحب دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو حضور نے فرمایا میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند عطا کرے گا۔ کچھ عرصہ قادیان میں مزید قیام کے بعد آفندی صاحب واپس مصر چلے گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بلاد عربیہ کے پہلے مربی سلسلہ کے نام پر جلال الدین رکھا۔ پھر دوسرا لڑکا شمس الدین اور ایک لڑکی عائشہ پیدا ہوئی۔ یہ میں نے بہت 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کی بہت واقعات ہیں۔ حضرت مسلم موعود کی زندگی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے بھری پڑی، اور یہ وہ نور ہے جو کبھی نہیں بجھنے والا۔ جو مرضی لوگ کوشش کر دیں، مسلم موعود کو دنیا کی تاریخ میں سے یا اسلام کی تاریخ سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ میں اپنی تقریر، اپنی گزارشات حضرت مسلم موعود کے جلسہ سالانہ 1961 کے آخری اختتامی تقریر کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا نام دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گا، اور گو میں مر جاؤں گا مگر میرا نام کبھی نہیں مٹے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے جو آسمان پر ہو چکا کہ وہ میرے نام اور میرے کام کو دنیا میں قائم رکھے گا، اور ہر شخص جو میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ خدا کے فضل سے ناکام رہے گا۔ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے بھی اختیار میں نہیں کہ وہ میرا نام اسلام کی تاریخ کے صفحات سے مٹا سکے۔ آج نہیں، آج سے 40-50 بلکہ 100 سال کے بعد تاریخ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ میں نے جو کچھ کہا تھا یہ صحیح کہا تھا یا غلط۔ میں بے شک اس وقت موجود نہیں ہوں گا، مگر جب اسلام اور احمدیت کی اشاعت کی تاریخ لکھی جائے گی تو مسلمان مورخ اس بات پر مجبور ہوگا کہ وہ اس تاریخ میں میرا بھی ذکر کرے۔ اگر وہ میرے نام کو اس تاریخ سے کاٹ ڈالے گا تو احمدیت کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ کٹ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ جزاک اللہ حسن اللہ۔ Jazakumullah ta'ala ahsan al-jaza, respected Mufti Sahib. This was a wonderful speech and also the other speeches and presentations. Now I have some closing remarks, and this program will end at 7:34 with concluding prayer. We will do dua, and then we will also have azan for Isha prayer. That azan will be the end of this program. But until then, I have time to give some concluding remarks. Bismillahirrahmanirrahim. My first and foremost, the most important comment that I wanted to make is based on the fact that there are a lot of I apologize for not unmuting myself. I just unmuted myself, and I hope that everybody can listen to me. So Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah asal jaza, respected Murabbi Nabil Mirza Sahab and respected Mishri Ishaq Fonseca Sahab for your wonderful speeches, and also for the presentations prepared by kids. I now have few concluding remarks to make, and we have until 7:34 when we will have dua, and then we will all listen to azan for Isha prayer, and then members are requested to offer Isha prayer in congregation wherever they are. In my closing remarks, I would like to mention just 2 or 3 points, whatever time permits. The first and most important point is, why do we celebrate this day? And I will start by reading a passage from a Friday sermon of our beloved Imam Hazrat Khalifatul Masih V. The original text is in Urdu. I will read the Urdu text and then I will do my best to translate that in English. On 20th of February 2009, Hazrat Khalifatul Masih V said in his Friday sermon, مجھے امید ہے کہ اب بعض لا علم احمدی جو مختلف جگہوں سے خطوں میں لکھ دیتے ہیں یہاں بھی سوال کر دیتے ہیں کہ ہم یوم مصلح موعود کیوں مناتے ہیں، باقی خلفاء کے دن کیوں نہیں مناتے۔ ان پر واضح ہو گیا ہوگا کہ مصلح موعود کی پیشگوئی کا دن ہم ایمانوں کو تازہ کرنے اور اس عہد کو یاد کرنے کے لیے مناتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد
इस्लाम की सच्चाई और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को दुनिया पर कायम करना है। ये कोई आपकी पैदाइश या वफ़ात का दिन नहीं है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं को कबूल करते हुए अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुर्रियत में से एक शख्स को पैदा करने का निशान दिखलाया था, जो ख़ास ख़ुसूसियात का हामिल था और जिसने इस्लाम की हक्कानियत दुनिया पर साबित करनी थी। और उसके ज़रिया निज़ाम जमात के लिए कई और ऐसे रास्ते मुतय्यन कर दिए गए कि जिन पे चलते हुए बाद में आने वाले भी तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएंगे। बस ये दिन हमें हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करवाते हुए इस्लाम की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की तरफ तवज्जो दिलाता है और दिलाने वाला होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक निशान के पूरा होने पर इल्मी और ज़ौक़ी मज़ा ले लिया। अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। Friday sermon, खुतबा जुमा फरमूदा 20 फरवरी 2009. A brief English version of this text. I have taken this from Al-Fazl, the daily Al-Fazl International. Our beloved Imam Hazrat Khalifatul Masih V said on 20th of February 2009 that I hope that now some Ahmadis who are not knowledgeable enough to understand this on their own and sometimes write in letters to me and ask questions that why do we celebrate the day for Muslim Maud, the day of Mușleḥ Maud? Why don't we celebrate other days for other khulafa? It must have been clear to those people, to such people, that the reason why we celebrate the day of Mușleḥ Maud is to celebrate and remember the prophecy of Mușleḥ Maud, in order to refresh our own faith and to revitalize this pledge that we have made, that our real purpose and goal is to prove the truthfulness of Islam and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the entire world. This is the pledge that we have made. This is not a day of his birth or death. Huzu further said, the promised Messiah ﷺ's prayer were accepted by Allah Almighty, and in acceptance of those prayers, he showed a sign of giving birth to a man from his progeny who held significant qualities and who was destined to prove the truthfulness of Islam to the world, and through whom the system of Jamaat and many other ways were established upon which people who will come after will tread, they will walk, and will cross several milestones of progress and will keep doing so. Then Huzur said that, so this is the day that reminds us of our responsibility, that we must utilize all of our abilities for the progress of Islam. And it should not be just a day when we only take pleasure by listening to some knowledgeable speeches and enjoy. May Allah enable us to do so. This text is taken from the Friday sermon of 20th of February 2009. So this was the most important point that I wanted to convey to all Jamaat members, and especially those who did not understand or did not know or had this question in their minds: why do we celebrate the day of Mușleḥ Maud? It is very important for us to know more about the promised reformer, the promised son of promised Messiah ﷺ, who is known as Mușleḥ Maud radhiyallahu ta'ala anhu. It is very important for us to know about him, because without knowing his life, we cannot really understand the fulfillment of this prophecy. The prophecy is all about his life. The prophecy is all about the accomplishments and goals and milestones that he would have achieved or he will achieve. And if we don't know what he did in his lifetime, then we cannot really prove that he actually, indeed, he did achieve those goals. So it is very, very important. And this entire program can only trigger
this desire, this thirst in our hearts to know more about this person, Hazrat Mușleḥ. And the only way to quench this thirst is to indulge ourselves in reading more about his life. And this is only just a brief taste of what is there and can be enjoyed. The next point that I wanted to make after this is the importance of community. By the grace of Allah, we are a Jamaat, and we have, with everybody else in the world, we have been through this last 1 year, going through this pandemic, and we have experienced how important the community is for us as a Jamaat. Some people who were not very excited about Jamaat events and coming to masjid, they must have realized now how important it is for even our mental health to see and meet and converse with other like-minded people. And Jamaat gives us such a wonderful platform and opportunity to do that. It is absolutely essential for our mental, physical, and spiritual well-being that we continue to perform as a community, as a Jamaat. And this was a big test. And by the grace of Allah, due to the prayers and leadership of our beloved Imam Hazrat Khalifatul Masih V, the Jamaat is going through this testing time successfully. But the only way to actually achieve success is to abide by the instruction of our beloved Imam. And the most important instructions that we receive come through his weekly Friday sermons. And this is the lifeline of our community, of our Jamaat, listening to the Friday sermons of our beloved Imam. Huzur has repeatedly asked members to specially pray for Jamaat members who are living in countries like Pakistan, Algeria, and some other places where they are suffering extreme persecution. We must do that. And at the same time, we also must pray for our beloved Imam, for Hazrat Khalifatul Masih V, and for the institution of Khilafat. So this is my second point and the last point of my brief concluding remark. At the end, I would like to say Jazakallah Ahsanul Jazak to the organizers. That includes the Department of Tarbiyat, respected Secretary Sahib Tarbiyat Ijaz Rajput Sahib and his team, Secretary Ane Tarbiyat of Halkazat, and then all the presenters, participants, and then the logistics department, which is audio video department, led by Secretary Sahib Audio Video, Fraz Ahmed Sahib and his team, particularly General Secretary Sahib Montréal Center, Abdul Malik Sahib and Izaz Zafar Sahib, and whoever else is part of this team. Jazakumullah Ahsan Jaza, and also Jazakallah to our respected missionaries who presented such wonderful, brief but wonderful, intriguing speeches. May Allah accept these efforts and may Allah enable us to act upon what we learned today. Please join me in silent prayer, and after this silent prayer, we will listen to Azan. And after the end of Azan, at the end of Azan, the program will end. Please join me in silent prayer. Ameen, summa ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا